the technique, like not. That's your friend. Oh, sorry. I'm just saying there, like, I saw your technique. I'm sorry. Just, that's a deadlift or not? This is deadlift? Yes. Oh, yeah, good form. Yeah, I just wanna ask you because like it's first day today. I'm sorry. Can I clean here? It's no problem. You may do a photo. Yeah, it's maybe for Instagram. Yeah. Yeah. Or just wanna ask. Yeah. Sorry. Okay. Yeah, thank you. Oh, I'm sorry, and it's more comfortable. Sorry, sorry guys. Oh no, you can do. This one is like, this for what? Yeah, for lower back. Ah, for the back. I'm sorry for the, just. This exercise like for arms or? For glue. Ah, sorry. Yeah. I just wanna ask you, if you want, I will show you some. Amazing. Whew. I'm sorry, guys. How much is that? Like it's heavy, brother. It's a lot. just heavy. I got you. Can I try? My technique. Yeah, your technique like is a little bit wrong. And also the clips here, like it's. I will help you. I mean, no. I will just help you. Oh, yeah, the clips. You need to use your legs more. The gym. May you help with this technique a little bit because I don't know the leg position. What I need to do? You. Okay, so you need to sit like here Yeah. and. Oh, I'm sorry. The wind. Like so I don't see. I'm sorry. Yeah. It's oh sorry. Are you okay? Yeah, I'm very beautiful photo. Thank Oh, it's stories with me. Yeah. Can we make together maybe? you. Want to do a story? I'm cleaner here. Okay. And like this and this. Be careful, I need just clean here also. My skills, do it for the thrill. I'm on a paper. I will put it back, no worry. I'm sorry. I wanna ask because I'm also wanna make like muscle. I wanna be bigger, but I'm just cleaner. If you know what I mean. Yeah. For this need money, more money. It's my salary. It's better for the arms. Like yeah. But Like you want to show us something different. yeah, you're doing like for arms and after you can do like glutes. You want to do this? You want to grab it? Yeah, I will just show how it works because we are cleaners. Like for example, for me, deadlift it's so hard. What? The bar. No. Try this. Yeah. If not, this is impossible. If it's possible, like just one set, please. But that's not the limit. That's deadlift. Yes, this is that. Yeah, My friend, this is 200 kilos. Very much. very much, but Dangerous. the back already pain, but Show me. oh. Yeah, the leg position you have right, but you need more legs. Use your legs. I'll use my legs. Yeah, like just a little bit warriors. Yes. So you can try? And Yeah, then- I will try better. Yeah, better. Yeah, like this. Oh yeah, that a little bit pain here. Okay. You should stand like this Yeah, and slowly. I don't see. I'm sorry. I don't. I'm sorry. Mom coming through, they wanna see what Like I'm this about. maybe. And Oh wow. this. It's for OnlyFans. Nice to meet you. I'm cleaner here. Wow, you're new here. Yeah, I'm new here. Can I clean yours? How did you do that? I'm sorry. How did you do that? I don't know. Just music So easy. and passion. Just good music, good vibe. This one here. Where is this? Yes. Yeah, this one or this one, bro. No. This my favorite. Do like this. That's better. Whew. Take this other one. No, I want this. Yeah, it's so hard. But I love like before this I will clean a little bit.
like yeah. Boom, I'm coming through. They wanna see And what I'm we do about. like this. Yeah, I got skills. Do it for But the thrill. after- I'm on a paper route. No worries. For the legs, that's what we want. For the legs, you're doing like this. Because I'm like cleaner here, but I do with them up, some warm up. It's the same. Yeah, like this exercise, you know. Yeah, you are good. But I don't know, it's different or not is the bar. It's similar. It's similar. Little more heavy, but I think it's good. Let's see. No. It's, No, I'm not joking, guys. I'm not. Please. bro, you just go like that. This was my dream. From child, I dreaming about big. Yeah, I got skills. Do it for the thrill. I'm on a paper route. Oh, like this much easier. I don't know, but my right hand is always very strong. I'm sorry. I'm just a little bit furious because I have some problem with girls, and that's why I'm going to the gym. Yeah, I always furious with the girl, and today like, yes, call me anytime. Call me, Anatoly. Nice to meet you. Bye bye. Good girls, beautiful. Also, I'm sorry. Oh no worries. Okay, sorry. Bye. Bye. Please. Working late, stay up, counting all the way up. Oh, this fake weights here, or like this too. I'm also like trainer here. Okay. Trainer, you trainer? Yeah, but don't say this my boss because he'll kill me 100%. train people. Yeah, like I'm trainer, yeah, but if you need something, we can do like PT session or. That was impressive. That was good. Thank you, appreciate. Enjoy your workout. Just if you need something like cleaning or PT session, just bar about big muscle. No. Please, guys, just one set. Just, I will just try, guys. Okay. Yeah. I believe you. Oh, What are you doing? oh, like this or? Oh, I'm sorry. Who are you? I don't have muscle. I don't know how is this. Bro, you are lifted an air. No. Thank you, guys. You do this before? You will be my trainer. Commas over bullshit. So yeah, and after you can squeeze your shoulders here. It's much better for the back. Practice? Often? No, I always do. I just hanging around, do some calisthenic like push-ups, but yeah. Today you are like. Yeah, I'm lucky. I'm physio. One more. It's not. Yeah. I'm sorry. I feel so good. Sorry. Thank you. Sorry. Arms I cannot lift, but this one it's easy. I don't know, guys. We'll go. I'm sorry, guys. Thank you for the technique. Thank you. Bye. 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 You will be my You did this before? I do this map, but that's what I show you. Thank you. I'm sorry, guys. What is your name? Nice to meet you, Rafa. Nice to meet I'm sorry. I'm sorry. Wow. How are you? I'm sorry, guys. Just. Just. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। এখনকার আজকের এই ভিডিওতে তো ইমার্জেন্সি একটা পেশেন্টের নিয়ে কথা বলবো। ইলেকট্রোলাইটে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটা আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। তো আমরা এখন অ্যানালাইসিসের মধ্যে এই পেশেন্টের স্যাম্পলটা দিয়ে তারপরে হচ্ছে দেখবো যে ইলেকট্রোলাইটে কোনো ঘাটতি আছে কিনা, মানে শরীরের লবণ যেটাকে আমরা বাংলায় বা তবে সহজভাবে যেটা বলার চেষ্টা করি যে ইলেকট্রোলাইটে সোডিয়াম পটাশিয়াম এই লবণ পরিমাণগুলো ঠিক আছে কিনা সেইটা জাস্ট এখন দেখবো আমরা। সেটা হচ্ছে স্যাম্পল। আমরা একটু ওয়েট করছি, এখানে অ্যানালাইজারটা রেডি হতে একটু সময় নেবে। অ্যানালাইজারটা রেডি হওয়া এই যে এখনই আমি অ্যানালাইজারে রেডি হয়ে গেছে। তারপর আমরা এখানে এই স্যাম্পলটাকে রান করে দিচ্ছি।
অ্যানালাইজারটা ক্লোজ করে দিব। একটু ওয়েট করব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইলেকট্রোলাইটের যে একটা রেজাল্ট, ওইটা কিন্তু এখানে চলে আসছে এবং আমাদের মেশিন কিন্তু এটা প্রিন্ট করে দিয়ে বের করে দিয়েছে। তো আমরা এখন ইলেকট্রোলাইটের রেজাল্টটা নিব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে রেজাল্ট চলে আসছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ক্লোরাইড। এখানে দেখবেন সোডিয়াম 140 আছে, ক্লোরাইড 103 আছে, পটাশিয়াম 3.05 আছে। সো এখানে কিন্তু পটাশিয়ামটা একটু লো, মানে যেটা আমরাকে বলি পটাশিয়াম, এই লবণটা শরীরের মধ্যে ওনার ঘাটতি আছে এই পেশেন্টের, যার কারণে পেশেন্টটা বিছানায় পড়া অর্থাৎ ছটফট করতেছে। এবং এখানে আপনি পটাশিয়ামের নর্মাল রেঞ্জ দেখবেন 3.50 থেকে 5.50। সো এখানে 3.05 কিন্তু, সো এখানে কিন্তু অ্যারো চিহ্ন দিয়ে ডাউন দেওয়া আছে। সো এটা কিন্তু ভ্যালিড একটা টেস্ট, যে যা ডক্টর যে দেখে তারপরে কিন্তু আপনাদের এই টেস্টগুলো দিয়েছিল আমাকে আমাদের পেশেন্টের। সো এখন আমরা আরেকটা টেস্ট দেখবো, সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম। এবং ক্যালসিয়াম টেস্টটা কিন্তু ইতিমধ্যেই আমি করা হয়ে গেছে, আমি এই মেশিনের সাহায্যে, এর সাহায্যে কিন্তু এই টেস্টটা করেছিলাম। সেখানে আমি একটা স্যাম্পলই বসাই, সেটা হচ্ছে একটা টেস্টই বসাই, যার এখানে কিন্তু এই যে ক্যালসিয়াম আমরা এই সংকেত হচ্ছে CAM ক্যাল, এখানে রেজাল্ট হচ্ছে 9.2। আমাদের ক্যালসিয়ামের নর্মাল রেঞ্জটা আমি আপনাদের এখানে আমাদের রিপোর্ট থেকে দেখাচ্ছি। যে আমার এই আইডি ক্যালসিয়ামের রেজাল্ট কিন্তু 9.2, এখানে রেফারেন্স হচ্ছে 8.6 থেকে 10.2। সো ক্যালসিয়ামটা নর্মাল আছে।